Hello, Irish people. We are glad to say that after our country was defeated 20 years ago, we have risen again. Since our last government was defeated, we have a new government. It is called the Irish Provisional Government. Be careful though. The OliveSouch virus is still in Ireland, with only 9 million Irish people surviving after our last broadcast, and the number is rapidly decreasing. The former countries that rose up have fallen again. Former Sweden, former Finland, former Turkey, former Bulgaria, and much more. There has been revealed to be a Turkish variant, from the former country of Turkey. The symptoms of the Turkish variant of OliveSouch are finger loss, extreme height growth, feeling like pure torture, lupus, insomnia, and then you turn into a skibidi toilet. We will bring you another update on more news in 5 hours. Olá! O nosso país voltou a subir depois do vírus OLH22, as casas de banho Skibidi e os bots Goofy online estão quase perto de Portugal. Vamos tentar reconstruir, pode levar muitos anos para restaurar o país. Muitos países têm maior probabilidade de subir ou cair, dependendo do que seria. Em outras notícias, OI lançou entidades SCP fictícias, mas devemos ter cuidado. Muitas entidades SCP mais fortes são conhecidas por serem extremamente perigosas para o público em geral. O status do governo ainda é desconhecido neste momento. Não haverá mais comunicação do governo. Suspeitamos que o presidente está se transformando em Skibidi Toilet, junto com funcionários do governo. Por favor, fique atento para mais informações do governo provisório português. Goedemiddag voor alle Belgen. De natie is nu na 20 jaar opgestaan. Het is nu de Belgische voorlopige regering. We hebben ander nieuws. De Titan-sprekerman heeft momenteel 5 steden aangevallen, zoals Isfahan vanuit Iran, Dubai vanuit de VA, Bogota vanuit Colombia en Wenen vanuit Oostenrijk. Het veroorzaakt grote en ernstige schade en maakt het nog gewelddadiger. We moeten proberen voorzichtig te zijn. Omdat dit ding te gevaarlijk is. Het democratische Rijk van Ohio staat klaar om raketten naar elk land te lanceren. Zoals BUM. We hopen dat we niet gedood worden door deze raketten. De status van de premier van België is onbekend, er is geen belangrijke communicatie vanuit het regeringspaleis. Blijf op de hoogte voor meer informatie. Blijf alert. Bonjour à tous les citoyens belges. La nation s'est relevée après 20 ans. C'est maintenant le gouvernement provisoire belge. Nous avons d'autres nouvelles, l'orateur Titan attaque actuellement 100 villes comme Ispahan depuis l'Iran, Dubaï depuis les Émirats Arabes Unis, Bogota depuis la Colombie et Vienne depuis l'Autriche. Il cause des dégâts majeurs et graves et le rend encore plus violent. Il faut essayer d'être prudent. Comme cette chose est trop dangereuse. L'Empire démocratique de l'Ohio est prêt à lancer n'importe quel missile sur n'importe quel pays. Comme, BOM. Nous espérons que nous ne serons pas tués par ces missiles. Le statut du Premier ministre de Belgique est inconnu, il n'y a pas de communication importante du palais du gouvernement. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Restez vigilants. Guten Tag für alle belgischen Bürger. Die Nation ist nun nach 20 Jahren auferstanden. Es ist jetzt die belgische provisorische Regierung. Wir haben noch weitere Neuigkeiten. Der Titanensprecher hat derzeit 5 Städte angegriffen, darunter Isfahan aus dem Iran, Dubai aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bogota aus Kolumbien und Wien aus Österreich. Es verursacht großen und schweren Schaden und macht es noch gewalttätiger. Wir müssen versuchen, vorsichtig zu sein. Da dieses Ding zu gefährlich ist. Das Ohio Democratic Empire ist bereit, beliebige Raketen auf jedes Land abzufeuern. Wie zum Beispiel BUM. Wir hoffen, dass wir nicht von diesen Raketen getötet werden. Der Status des belgischen Premierministers ist unbekannt. Es gibt keine wichtige Mitteilung aus dem Regierungspalast. Bleiben Sie dran für weitere Informationen. Bleiben aufmerksam.
Wir sind sehr traurig, sagen zu müssen, dass das Schlimmste eingetreten ist. Die neu organisierte luxemburgische Regierung steht vor dem Zusammenbruch. Nur noch 3000 Luxemburger sind am Leben und die Zahl nimmt besorgniserregend schnell ab. Das Ohio Democratic Empire hat eine Atomrakete vom Typ Einbom auf die Hauptstadt abgefeuert, die den gleichen Namen trägt wie das Land selbstständig. Das Ohio Democratic Empire hat der provisorischen US-Bundesregierung außerdem den vollständigen Atomkrieg erklärt. Das ist kein Test. Ich wiederhole, das ist kein Test. Luxemburg ist offiziell erneut zusammengebrochen. Als das Ohio Democratic Empire das letzte Mal Luxemburg erreichte, hatten wir keine Chance und Luxemburg fiel. Dann stieg es wieder an. Aber aufgrund der verrückten Dinge, die auf der ganzen Welt passiert sind, einer BUM-Atomrakete, die stärker abgefeuert wurde als Zarbomber selbst, und der Verrücktheit der Zombies, des Ohio Democratic Empire und der OLH-22, ist Luxemburg erneut der Macht zum Opfer gefallen. Ohio Demokratisches Reich. Um weitere Neuigkeiten zu bringen, ist Irland offiziell wieder auferstanden. Ihre neue Regierung hält derzeit Folgendes in der Hand: das ehemalige Portugal, das ehemalige Belgien, das ehemalige Dänemark und das ehemalige Estland. Diese Länder könnten ausbrechen und ihre eigenen neu organisierten Regierungen bilden. Dies ist die letzte Botschaft der neu organisierten luxemburgischen Regierung. Wir werden ein letztes Mal unsere Nationalhymne spielen. Auf Wiedersehen und bleiben Sie alle Luxemburger Bürger gesund. Nous sommes très tristes de dire que le pire est arrivé. Le gouvernement réorganisé luxembourgeois est sur le point de s'effondrer. Seuls 3000 citoyens luxembourgeois sont encore en vie et leur nombre diminue à un rythme très alarmant. L'Empire démocratique de l'Ohio a lancé un missile nucléaire bombe sur la capitale, qui porte le même nom que le pays lui-même. L'Empire démocratique de l'Ohio a également déclaré une guerre nucléaire totale au gouvernement fédéral provisoire américain. Ce n'est pas un test. Je le répète, ce n'est pas un test. Le Luxembourg s'est officiellement effondré à nouveau. La dernière fois que l'Empire démocratique de l'Ohio a atteint le Luxembourg, nous n'avions aucune chance et le Luxembourg est tombé. Puis, il a de nouveau augmenté. Mais à cause des choses folles qui se sont produites partout dans le monde, un missile nucléaire bombe lancé plus fort que le Tsar Bomba lui-même, et la folie des zombies, l'Ohio démocratique empiré au LH22, le Luxembourg est de nouveau tombé aux mains Empire démocratique de l'Ohio. Pour apporter plus de nouvelles, l'Irlande s'est officiellement relevée. Leur nouveau gouvernement est actuellement en possession de l'ancien Portugal, l'ancienne Belgique, l'ancien Danemark et l'ancienne Estonie. Ces pays pourraient éclater et former leur propre gouvernement réorganisé. Ceci est le dernier message du gouvernement luxembourgeois réorganisé. Nous allons jouer notre hymne national une dernière fois. Au revoir et restez en sécurité tous les citoyens luxembourgeois. We are very sad to say that the worst has come to pass. The Luxembourgish reorganized government is about to collapse. Only 3,000 Luxembourg citizens remain alive, and the number is decreasing at a very alarming rate. The Ohio Democratic Empire has launched one BUM nuclear missile at the capital, which has the same name as the country itself. The Ohio Democratic Empire has also declared full nuclear war on the American Federal Provisional Government. This is not a test. I repeat, this is not a test. Luxembourg has officially collapsed again. Last time when the Ohio Democratic Empire reached Luxembourg, we didn't stand a chance, and Luxembourg fell. Then, it rose again. But due to the crazy things that have happened all over the world, one BUM nuclear missile being launched stronger than Tsar Bomba itself, and the craziness of zombies, the Ohio Democratic Empire and OLH-22, Luxembourg has once again fallen to the Ohio Democratic Empire. To bring more news, Ireland has officially risen again. Their new government currently is in hold of former Portugal, former Belgium, former Denmark and former Estonia. These countries could break out and make their own reorganized governments. This is the last message from the Luxembourgish reorganized government. We will play our national anthem one last time. Goodbye, and stay safe all Luxembourg citizens.
Ha ha ha, Luxembourg is now ours. Say goodbye to your unknown government. And face our bum nuclear missile. Goofy all lookin' mortals.